வெல்கம் பேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு சாப்டர் 5 நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் கொஞ்சம் பார்த்துடலாம். ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம். ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் என்னென்னா, ஃபைண்ட் த ஆங்கிள் பிட்வீன் த ஃபோர்ஸ் எஃப் வெக்டார் கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ எஃப் வெக்டார் ஈக்குவல் டு 3i கேப் ப்ளஸ் 4j கேப் மைனஸ் 5k கேப். ஓகே, அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டார் கொடுத்துட்டாங்க, டி வெக்டார் ஈக்குவல் டு ஜஸ்ட் 5i cap plus 4j cap plus 3k cap. ஓகே, ஸோ இதோட கரஸ்பாண்டிங் யூனிட்ஸில் இருக்குது. இது நியூட்டன், இது மீட்டரில் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா, ஃபைண்ட் த ஆங்கிள் பிட்வீன் ஃபோர்ஸ் வெக்டர் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டர். ஓகே, ஸோ ஃபோர்ஸ் வெக்டருக்கும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டருக்கும் இருக்க ஆங்கிள் கேட்குறாங்க. ஓகே, ஸோ நம்ம இஃப் யூ ஃபைண்ட் த f dot d நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா f dot d vector equal to mod f vector mod d vector cos theta. Okay, from this number we can find the angle between the vectors. Okay, so இதிலிருந்து theta resolve பண்ணா we can find the angle. So in order to find இந்த இதை சால்வ் பண்ணுறது, theta சால்வ் பண்ணுறதுக்கு we need to know the what is f dot d ன்னு என்னன்னு தெரியணும். அதே மாதிரி mod f vector mod d vector எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது தெரியும். ஓகே, ஸோ f dot d vector எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா, இட்ஸ் ஜஸ்ட் நம்மளோட ஆர்டினரி டாட் ப்ராடக்ட். ஓகே, ஸோ f dot dன்றது f vector கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ விச் இஸ் 3i cap plus 4j cap minus 5k cap. Okay, which is dotted with d vector 5i cap plus 4j cap plus 3k cap. Okay, so இது dot product பண்ணோம்னா similar unit vectors மட்டும்தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கும் and I dot I வந்து 1. ஓகே, ஸோ அதர் கிராஸ் மல்டிப்ளைட் ப்ராடக்ட் வந்து 0 ஆகிடும். I dot j 0, அதே மாதிரி I dot k 0. அதனால நம்ம டாட் ப்ராடக்ட்டுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, எப்பயுமே ஐயோட ஏதோ அது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியது தான். ப்ளஸ் அதே சைனு ஜே அண்டு ஜே அண்டு இங்கே இருக்கிற சைனு கே அண்ட் கே. ஓகே, such that நம்ம இதை நம்ம பண்ணோம்னா we have 3 from this and 5 from d vector plus 4 from this f vector and 4 from this vector and minus 5 from here and 3. Okay, so இப்படி தான் டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ சிமிலர் யூனிட் வெக்டர்ஸ் மட்டும்தான் மல்டிப்ளை ஆகும். ஐ அண்ட் ஜே வந்து 0, I dotted with j 0, அதே மாதிரி I dotted with k 0. ஓகே, ஸோ இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதை நம்ம ஆர்டினரியாக நம்ம we have to do the arithmetics. ஓகே, ஸோ இது பண்ணோன்னா we have 15 plus 16 minus 15 equal to, so plus 15 minus 15 போயிடும், therefore we end up with 16 units. Okay, ஸோ இப்போ நம்ம f dot d கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ we know f dot d equal to 16 நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு. ஓகே, ஸோ நம்ம LHS சால்வ் பண்ணிடுச்சு. ஸோ நம்ம இங்கே இது மட்டும் சால்வ் பண்ணால் then we can bring this to this side and find the cos theta. ஓகே, ஸோ அதுதான் ஐடியா. ஸோ mod f vector எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா, mod f vector is nothing but root of f square. Okay, and which is equal to root of f vector dotted with f vector. F square வந்து f dotted with. Okay, so similar நம்மளுக்கு mod d vector வந்து root of d vector dotted with d vector. Okay, so நம்ம first mods so d square கண்டுபிடிக்கணும். Okay, so therefore f dotted with f vector பார்ப்போம். So f dotted with f vector equal to, நம்மளுக்கு f vector என்ன தெரியும், 3i cap plus 4j cap minus 5k cap. We have to dot with the same vector 3i cap plus 4j cap minus 5k cap. Okay, so இது நம்மளுக்கு டாட் பண்ண தெரியும். So we have 3 into 3 plus 4 into 4 minus 5 into minus 5. Okay, so we end up with
9 plus 16 plus 25, which is equal to 50. Okay, so இது என்னதுன்னா இது வந்து f square. Okay, இது வந்து f square. We need to find the root in order to find the mod. So mod f vector equal to root of f dot f vector, which is equal to root of 50. Okay, similar number d vector. So d dotted with d vector equal to உங்களுக்கு d vector என்ன தெரியும் 5i cap plus 4j cap plus 3k cap. Okay, should be dotted with the same vector 5i cap plus 4j cap plus 3k cap. So இதை டாட் பண்ணால் we have 5 of 5. இல்லைன்னா நீங்கள் சிம்பிளாக இதை அப்படியே எல்லா நம்பரையும் ஸ்கொயர் பண்ண வேண்டியது ப்ளஸ் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணணும் 4 dotted with 4 plus 3 dotted with 3. Okay, therefore it is 25 plus 16 plus 9, which is equal to 50. Okay, so this is d dot d vector. In order to find mod d vector, which is root of d dot d vector, which is equal to root of 50. Okay, so நம்மளுக்கு இப்போ mod f vector இருக்கு. So we have f dot d vector, which is 16 unit. So அதுவும் இருக்கு. So we have mod f vector, which is root 50 unit. Similarly, we have mod d vector, which is root 50. So நம்மளுக்கு எல்லா இன்புட்டும் இருக்கு. We can find cos theta. Therefore, நம்மளுக்கு f dot d vector equal to இந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் mod d vector cos theta. ஸோ இதிலேருந்து cos theta எழுதணும்னா cos theta equal to f dot d vector divided by mod f vector mod d vector. Okay, therefore so இதோட வேல்யூ 16 divided by root of 50 into root of 50. So this is cos theta. Therefore இது வந்து 16 divided by root 50 into root 50, simply 50. Okay, so இதோட வேல்யூ வந்து 0.32. ஸோ இதை evaluate பண்ணிங்கன்னா அதோட வேல்யூ வந்து 0.32. So cos theta equal to 0.32. So இதிலிருந்து we can find theta equal to cos inverse of 0.3. Okay, so this is the angle between f vector and d vector. Okay, so in the idea based பண்ணி we have a similar problem in our exercise, which is 5.11. exercise 5.11ல இதே ஐடியா தான் we are going to use. Okay, so அதனால exercise 5.1 இதை வச்சு நம்ம போட்டுக்கலாம். Okay, so this is exercise 5.1. Okay, இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா a body is constrained move along x-axis of a coordinate system is subjected to constant force F given by இதுதான் நம்மளோட F vector. Okay, இதுலேருந்து என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்கன்னா what is the work done by this force in moving the body a distance of 4 meter along the z direction. Okay, so number they are asking to solve for the work done. Okay, so work done வந்து is nothing but F vector dot d vector. Okay, so even though in the force வந்து 3-dimensional force இருந்தாலும் the body is constrained to move along z axis. Okay, so z axisல மட்டும்தான் அதாவது மூவ் ஆகும். Okay, so ஒரு rough diagram போட்டுறேன் so that you can understand. So if we assume this is the x, y and z. Okay, so the body is present here. இதுதான் நம்மளோட. So இது எப்படின்னா it is constrained. Okay, so மேலேயும் கீழேயும் இந்த x-axis directionலையும் something is not allowing to move in this direction. So இதால இந்த directionல மட்டும்தான் மூவ் ஆகும். Okay, so இது மேலே ஒரு 3-dimensional force act ஆகுது. ஸோ இது மேலே ஒரு 3-dimensional force act ஆகுது F.
So it has all the three coordinates, even though it has all the forces in all direction. In the object வந்து it's constrained, it moves only in this direction. So work done கேட்டிருக்காங்க. Okay. ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டார் நம்மளுக்கு தெரியணும், அதுக்கப்புறம் ஃபோர்ஸ் வெக்டார் தெரியணும். ஃபோர்ஸ் வெக்டார் கொடுத்துட்டாங்க, எஃப் வெக்டார் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஐ கேப் ப்ளஸ் 2j கேப் ப்ளஸ் 3k கேப். ஓகே, இதோட யூனிட் நியூட்டனில் கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து டி வெக்டார் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டார் கண்டுபிடிக்கணும். Since the body is constrained to move along x-axis, so இது வந்து z-axis, z-axisல 4 meters move ஆயிருக்கு. ஸோ எக்ஸ்லேயும் ஒய்லேயும் மூவ் ஆகலை. therefore 0 i cap x directionல மூவ் ஆகலை, ப்ளஸ் 0 j cap and ப்ளஸ் 4 k cap. ஓகே, ஸோ இது வந்து z டைரக்ஷனில் மட்டும்தான் நடந்திருக்கு. ஓகே, ஸோ இதோட யூனிட் மீட்டர்ஸில் வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ இங்கே மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க, ஸோ இதோட யூனிட் மீட்டர். ஸோ நம்ம இப்போ ஒர்க் டன் கண்டுபிடிக்கணும். ஒர்க் டன் ஈக்குவல் டு எஃப் டாட் டி வெக்டர் which is equal to, so minus I cap plus 2j cap plus we have 3k cap dotted with 0 I cap plus 0 j cap plus 4k cap. ஓகே, ஸோ இப்போ டாட் ப்ராடக்ட் இதுவும் 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 இதுவும். ஓகே, ஸோ இந்த ரெண்டு டேர்மும் 0 ஆகிடும். ஸோ மீதி இருக்கிறது, ஸோ ஆக்சுவலாக என்னென்னா இங்கே 1 இருக்குது, மைனஸ் 1 இன்ட்டு 0 ப்ளஸ் 2 இன்ட்டு 0 ப்ளஸ் 3 இன்ட்டு 4. which is equal to 12 இங்கே யூனிட் வந்து ஜூல்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் இப்படி சால்வ் பண்ணும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் பார்த்துட்டு அதுக்கான கரஸ்பாண்டிங் எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம் பார்த்துடலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராப்ளம். ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இட் இஸ் a well known that a raindrop fall under the influence of gravitational force, okay, and an opposing resistive force due to air இருக்கிறனால. The latter is known to be proportional to the speed of the drop, but it otherwise undermined. Okay, so usually in the frictional force வந்து is directly proportional to velocity. Okay, அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. Considered a drop of mass 1 gram falling from a height of 1 kilometer. It hits the ground with a speed of 50 meters per second. This is the velocity. Okay, what is the work done by the gravitational force? Okay, so the gravitational force then the raindrop வந்து இழுக்குது. So what is the work done by the gravitational force? Okay, what is the work done by the unknown resistive force? Okay, so அதையும் நம்ம கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. work done by the frictional force என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. Okay, so நம்ம first work done by the gravitational force கண்டுபிடிப்போம். Okay, so work done by the gravitational force. Okay, so it is given by ஒரு symbol கொடுத்துடலாம், WG சொல்லிடலாம். work done by the gravitational force. Okay, ஸோ இங்கே என்ன அசியூம் பண்ணுறோன்னா, we assume the acceleration due to gravity வந்து is a constant value 9.8. ஆனால் நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்தோட சிம்பிளிசிட்டிக்காக அதை 10 எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ we are assuming G. ஓகே, வேறு Gன்றது acceleration due to gravity. ஓகே, ஸோ இதோட வேல்யூ ஆக்சுவல் வேல்யூ 9.8 meters per second square. ஸோ ஆனால் இந்த ப்ராப்ளத்தோட சிம்பிளிசிட்டிக்காக we are assuming it as 10 meters per second square. ஓகே, ஸோ இதுதான் G. நம்மளுக்கு இப்போ ஒர்க் டன் என்ன தெரியும்னா, ஒர்க் டன் இஸ் நத்திங் பட் த பொட்டென்ஷியல். ஸோ பொட்டென்ஷியல் அட் சம் ஹைட் h. ஓகே, ஸோ பொட்டென்ஷியல் எப்படி சொல்லலாம், mgh. So this is nothing but force times displacement. Okay, so mgன்றது தான் weight, which is nothing but the force by the earth. அதுக்கப்புறம்
ஹெச்ன்றது தான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஸோ நம்ம கிரவுண்ட் லெவலில் வந்து ஜீரோன்னு கன்சிடர் பண்ணிட்டோம்னா ஏதோ ஒரு ஹைட்லேருந்து உழுதுன்னு சொல்கிறாங்களோ, இங்கே ஹெச் வந்து 1 கிலோமீட்டர். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஹெச்ன்றது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம இதை சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ நம்மளுக்கு we can write the mass as 1 gramல இருக்கு. ஓகே, அதை நம்ம கேஜிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா we have 10 power minus 3 kg into நம்மளுக்கு வந்து ஸ்பீட் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா, சாரி, ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி, அதை நம்ம 10 meters per second ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, இன்ட்டு நம்மளுக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஹெச் வந்து கிலோமீட்டர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க, அதை நம்ம மீட்டர்ஸ்க்கு மாற்றிக்கிறோம். 1 கிலோமீட்டர் இஸ் நத்திங் பட் 1000 meters. ஓகே, ஸோ 10^3 meters. ஸோ நம்ம எப்பயுமே ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது நம்ம வந்து எஸ்ஐ சிஸ்டம் இல்லைன்னா எம்கேஎஸ் சிஸ்டத்தில் சால்வ் பண்ணுறது நல்லது. ஓகே, ஸோ அதுபடி நம்மளுக்கு மாஸ் வந்து கேஜியில் இருக்கணும். ஓகே, லென்த் வந்து மீட்டர்ஸில் இருக்கணும், டைம் வந்து செகண்ட்ஸில் இருக்கணும். ஓகே, ஸோ அது மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ வேறு ஏதாவது ஒரு இதில் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் ஸ்கேலிங் ஃபேக்டர் போட்டு we have to convert it to நம்மளோட கிலோகிராம். மாஸ்னா கிலோகிராமில் இருக்கணும், லென்த்துனா மீட்டர்ஸில் இருக்கணும், டைம்னா செகண்ட்ஸில் இருக்கணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி மாற்றிக்கணும். ஸோ இது நம்மளுக்கு அப்போது we have 10^3 10^3 போயிடுச்சு. therefore it is 10. ஓகே, ஸோ 10 என்னது, இங்கே வந்து ஒர்க் டன். ஸோ இது வந்து எனர்ஜியோட யூனிட் ஜூல் தான். So this is the work done by the gravitational force in pulling that water drop of 1 gram from an height of 1 kilometer. So in order to find the work done by the unknown force, that is the frictional force, we need the help of work energy theorem. Okay, so by work energy theorem, we know that change in kinetic energy is equal to the total work done, where இங்கே total work done என்னதுன்னா work done by the gravitational field plus work done by the resistive force. Okay, which is the work done by the frictional force. Okay, ஸோ இங்கே ஸ்டோரி புரியலன்னா நான் இன்னொரு தடவை சொல்லிடுறேன். ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு ரெயின் ட்ராப் இருக்குது, இது வந்து எர்த் சர்ஃபேஸ். ஸோ இந்த ரெயின் ட்ராப் வந்து 1 கிலோமீட்டர் ஹைட்டில், இது 1 கிலோமீட்டர் ஹைட்டில் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இது இங்கேருந்து இங்கே விழுவுது. ஸோ இது விழுறதுக்கு காரணம் எம்ஜின்ற ஃபோர்ஸு விச் இஸ் டியூ டு எர்த்து வந்து இதை அட்ராக்ட் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ இட் டிஸ்பிளேஸ் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஹெச் ஈக்குவல் டு 1 kilometers. ஓகே, ஸோ இதுதான் ஒர்க் டன் பை த எர்த்து. ஆனால் இங்கே இடத்துல வி ஹேவ் ஏர் இங்கே. ஓகே, ஸோ இங்கே ஏர் இருக்கனால ஸோ ஏர் இஸ் ஒர்க்கிங் எகெயின்ஸ்ட் திஸ். ஓகே, ஸோ அது வந்து ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் இருக்குது. ஓகே, ஸோ ஈவன் தோ அது ஸ்மால் வேல்யூவாக இருந்தாலும் இட் இஸ் நாட் நெக்லிஜிபிள். ஓகே, ஸோ அதனால என்ன பண்ணிடுதுன்னா, இங்கே ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லைன்னா இது இன்னும் வேகமாக வந்திருக்கும். ஓகே, ஹை வெலாசிட்டியில் வந்திருக்கும். ஆனால் இங்கே ஏதோ ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்ததுனால அதோட வெலாசிட்டி கம்மியாயிட்டு இங்கே ஸ்ட்ரைக் ஆகும் போது அதோட வெலாசிட்டி எவ்வளோன்னா 50 meters per second. ஸோ 50 meters per second. ஓகே, ஸோ அப்போது இந்த ஒர்க் டன் பை திஸ் ரெசிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸ் தான் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஒர்க் எனர்ஜி தியரம் படி இந்த சேஞ்ச் இன் கைனெட்டிக் எனர்ஜி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த டோட்டல் ஒர்க் டன். டோட்டல் ஒர்க் டன்ன்றது என்னதுன்னா ஒர்க் டன் பை த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அண்ட் த ஒர்க் டன் பை த ரெசிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸ். அதுதான் நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்கணும். இதிலேருந்து ஒர்க் டன் பை த ரெசிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்போது change in kinetic energy equal to work done by the gravitational force plus work done by the resistive force. So இதிலிருந்து we can find work done by the resistive force is nothing but change in kinetic energy minus work done by the gravitational force. So work done by the gravitational force நம்ம முன்னாடி கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம். So we have to find the change in kinetic energy. So change in kinetic energy எப்படி எழுதலாம்? Final kinetic energy minus initial kinetic energy. Okay, so final kinetic energy இன்றது of mv square. Okay, where v is the velocity at which it touched the earth surface in the final velocity. Initial velocity u. Okay,
ஸோ இனிஷியலாக அது என்ன வெலாசிட்டியில் இருந்திருக்கும். ஸோ விச் இஸ் ஆஃப் எம் யூ ஸ்கொயர். ஓகே, ஸோ நம்மளுக்கு we know v equal to final velocity is 50 meters per second தெரியும். ஓகே, பட் இனிஷியல் வெலாசிட்டி வந்து அது வந்து இனிஷியலாக ரெஸ்டில் இருந்திருக்கு. ஸோ இது வந்து 0 meters per second. ஓகே, therefore நம்மளுக்கு we know that of ki initial kinetic energy is of m u square, which is equal to of m into 0 square, okay, which is 0. So initial kinetic energy is 0. Therefore change in kinetic energy is equal to the final kinetic energy. So final kinetic energy another is of m. So instead of m we have to put the mass, which is 10 power minus 3 kilogram into v square. V square is 50 meters per second the whole square. Okay, therefore the solve பண்ணோம்னா we get 1.25. இது வந்து kinetic energy, which is also an energy. Therefore இதோட யூனிட் ஜூல். ஓகே, ஸோ நம்ம எஸ்ஐ சிஸ்டத்துலேயே எடுத்துக்கிட்டோம்னா it is joule. ஸோ சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி தெரிஞ்சிச்சு. அண்ட் இந்த ஃபார்முலாவில் இஃப் வி சப்ஸ்டியூட், இதுவும் நம்மளுக்கு தெரியும், இதுவும் தெரியும், இதுவும் தெரியும். ஸோ இஃப் வி சப்ஸ்டியூட் we can find the work done by the resistive force, okay, which is the frictional force. Therefore it is 1.25 minus நம்மளுக்கு அங்கே work done by gravitational force வந்து 10 joules. Okay, therefore it is equal to minus 8.75 joules. Okay, so this is the negative work done by the resistive force. Okay, so இது நெகட்டிவ் சைனாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னது, the force is opposing force. Okay, so நம்மளோட இது வந்து கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்னால் ரெசிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் இருக்கும், ரெண்டும் ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் இருக்கும். ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு அதனால் நெகட்டிவ் ஒர்க் டன் வந்துருக்கு. ஸோ இதை இப்படி தான் சால்வ் பண்ணும். ஸோ இதே சிமிலர் ஐடியாவை யூஸ் பண்ணிவிட்டு we can solve another exercise problem which is 5.12. ஸோ இங்கே வந்து இந்த ஐடியா ஆஃப் கைனட்டிக் எனர்ஜி யூஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ நம்ம இந்த ஐடியாவை we can apply for that system. ஓகே, ஸோ அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராப்ளம். ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, an electron and a proton are directed in cosmic ray experiment. ஓகே, ஸோ outside earth atmosphere we have continuous bombardment of cosmic ray. ஓகே, ஸோ அந்த காஸ்மிக் ரேயில் நிறைய சப்அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் ஹை எனர்ஜி ஃபோட்டான்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இவங்களோட டிடெக்டரில் they detected electron and proton. ஓகே, first the kinetic energy is 10 kilo electron volt. ஓகே, செகண்ட் வித் 100 கிலோ எலக்ட்ரான் வோல்ட். அதாவது எலக்ட்ரானோட கைனட்டிக் எனர்ஜி என்னென்னா 10 கிலோ எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் பார்க்குறாங்க. ப்ரோட்டானோட கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து 100 கிலோ எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில். ஓகே, ஸோ கைனட்டிக் எனர்ஜி கொடுத்துட்டாங்க. தே ஆர் ஆஸ்கிங் விச் இஸ் ஃபாஸ்டர், த எலக்ட்ரான் ஆர் த ப்ரோட்டான் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, அப்டைன் த ரேஷியோ ஆஃப் தேர் ஸ்பீட். ஓகே, நம்ம எலக்ட்ரானோட ஸ்பீட் டு ப்ரோட்டான் ஸ்பீட் வந்து பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ கைனட்டிக் எனர்ஜி கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இதுலேயே நம்மளுக்கு க்ளூ இருக்குது. ஸோ கைனட்டிக் எனர்ஜியில் we have velocity. ஓகே, ஸோ அதோட வெலாசிட்டியை கண்டுபிடிச்சோன்னா we can find the velocity of electron as well as we can find the velocity of proton. once velocity கண்டுபிடிச்சிட்டா we can find the ratio. ஓகே, ஸோ நம்ம இந்த ஐடியாவிலே ப்ரொசீட் பண்ண வேண்டியது தான். So before proceeding we have to convert each of this unit to SI system. So அதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு they provided the conversion factors. ஓகே, 1 electron volt எவ்வளோ ஜூல்ஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. ஓகே, ஸோ நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் we have to convert to joules. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் எலக்ட்ரான் பார்த்துருவோம். எலக்ட்ரான் E small e, okay, which is equal to 10 kilo electron volt. Okay, so which is kilo na 10 power 3 na artham. So for 10 into 10 power 3 electron volt. இதை நம்ம இப்போ ஜூல்ஸ்க்கு மாற்றணும். ஓகே, ஸோ 1 EV equal to இந்த quantity. ஓகே, ஸோ இவ்வளோ ஜூல்ஸ். therefore
இப்போ நம்ம கைனடிக் எனர்ஜி இன் ஜூல்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு we have to multiply 10 into 10 power 3 instead of here we have 1 EV, right? So 1 EVக்கு இந்த வேல்யூ போட்டோம்னா we get the joules value. So which is 1.60 into 10 power minus 90 joules. Okay. So இதுதான் கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் எலக்ட்ரான். ஸோ இங்கே வந்து 10 பவர் 1 இருக்குது, இங்கே 10 பவர் 3, ஸோ 10 பவர் 4 மைனஸ் 10 பவர் 19 இருக்கு. ஓகே, தேர்ஃபோர் இது வந்து 1.6 இன்ட்டு 10 பவர் மைனஸ் 19 இன்ட்டு 10 பவர் ப்ளஸ் 4 இருக்கு. ஓகே, ஸோ பேஸ் சேமாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு பவர்ஸ் ஆட் ஆகும். தேர்ஃபோர் 1.6 இன்ட்டு 10 பவர் minus 19 plus 4 joules, which is equal to 1.6 into 10 power minus 15 joules. இதுதான் என்னதுன்னா kinetic energy of electron. Okay, electron, electron. Similarly, number we have to find the kinetic energy of proton, which is equal to அவங்க கொடுத்துருக்கிறது 100 கிலோ எலக்ட்ரான் வோல்ட். ஓகே, ஸோ இது கொடுத்துருக்காங்க 100 கிலோ எலக்ட்ரான் வோல்ட். அதையும் நம்ம இதே மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ கன்வெர்ட் பண்ணால் it is equal to 100 into கிலோக்கு பதிலாக 10 பவர் 3 electron volt. Okay, so which is equal to 100 into 10 power 3. Instead of 1 electron volt, we have 1 electron volt. We want to convert to joules. Okay, therefore it is 1.6 into 10 power minus 19 joules. Okay, therefore இங்கே 10 power 2, இங்கே 10 power 3, so இது 10 power 5. Okay, into 10 power minus 19 into 1.6 joule. Okay, இது ஃப்ரண்ட்டில் கொண்டு வந்துட்டேன். therefore இது வந்து 10 power minus 19 plus 5 into 1.6 joule. therefore 1.6 into 10 power, ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு 14 வரும், minus 14 joule. இதுதான் வந்து kinetic energy of proton. Okay, so we have the kinetic energy of electron and proton in joules la irukku nambalukku. Okay, so number we can proceed with the problem to find the velocity. Okay, so adu vandu 10 power minus 15. So kinetic energy of electron vandu 1.6 into 10 power minus 15 joules. Okay, so இதிலிருந்து we have to proceed. Okay, so அதுக்கு முன்னாடி we need to find the masses. Okay, masses வந்து both kgலே கொடுத்துட்டாங்க, no problem. therefore number we can find the kinetic energy, அதிலிருந்து we can find the velocity. Okay, so நம்மளுக்கு we know kinetic energy equal to of m v square. Okay, so for electron we can put suffix e here. Okay, so kinetic energy of electron equal to velocity of electron, mass of electron. Similarly, kinetic energy of proton equal to half m mass of proton into velocity square of proton. நம்ம இதுதான் கண்டுபிடிக்கணும். We are interested to find the velocity. Okay, but we are provided with the kinetic energy. So நம்ம இப்போ first we can solve the velocity of electron. So இதிலிருந்து we can solve it as என்னன்னு எழுதலாம்னா ve square equal to, இதெல்லாம் இந்த சைடு கொண்டு போயிடும். therefore 2 kinetic energy of electron divided by mass of electron. ஸோ இதிலிருந்து v square கிடைக்கும். ஸோ இதுக்கு ரூட் எடுத்தால் we get v. Similarly, இங்கேயும் Vp equal to root of 2 into kinetic energy of proton divided by mass of proton. So, velocity of electron equal to root of 2 into kinetic energy of electron. எவ்வளோனா 1.6 into 0.6 into 10 power minus 15. Okay, so divided by
நம்மளுக்கு மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வேணும். மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, which is 9.11 into 10 power minus 31. 9.11 into 10 power minus 31. Okay, so இதை solve பண்ணா we get the value of velocity of the electron. Okay, which is equal to, so 10 power minus 31 மேலே கொண்டு போனால் 10 power 31 ஆகிடும். Therefore we have root of 2 into 1.6 divided by 9.1 into 10 power minus 15 into 10 power 31. Okay, so இந்த ரெண்டு குவான்டிட்டியும் நம்மளுக்கு இப்போ we have root of இது 1.6னா 3.2ன்னு எழுதிடலாம். 2 times 3.2 divided by 9.1 into 10 power, இந்த வேல்யூவை நம்ம இது பண்ணோம்னா we have 16. Okay. So I have solved using calculator. So இதோட வேல்யூ வந்து approximately 5.93 into 10 power 7 meters per second. Okay, so this is the velocity of electron. Similarly, we can find the velocity of proton equal to root of 2 times kinetic energy, which is 1.6 into 10 power 15, I think so, minus 15. எலக்ட்ரானுக்கு தான் மைனஸ் 15, ஸோ இதுக்கு வந்து மைனஸ் 14. minus 14 whole divided by mass of proton. So mass of proton வந்து 1.67 into 10 power minus 27. 1.67 into 10 power minus 27. Okay, so இதுவும் நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா we have so this is 3.2 divided by 1.67 into 10 power minus 14 into 10 power 27. Okay, so இதை சால்வ் பண்ணால் என்ன வேல்யூ வருதுன்னு கால்குலேட் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். ஸோ இதோட வேல்யூ அப்ராக்சிமேட்டாக 4.38 into 10 power 6 meters per second. So this is the velocity of proton. Okay, so velocity of proton, velocity of electron கிடச்சிருச்சு. ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது இது ஒரு ஆர்டர் அதிகமாக இருக்குது. ஓகே, so electron got more velocity than proton. Okay, so electron is faster than proton. இதுதான் நம்மளோட கன்க்ளூஷன். ஸோ எவ்வளோ டைம்ஸ் ஃபாஸ்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we have to find the ratio. Okay, so ratio of their velocity. நம்ம நெக்ஸ்ட் அதை கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ ratio of their velocity. or speed proton. Okay, speed, ratio of speed of electron to proton. So which is equal to VE by VP, which is 5.93 into 10 power 7 divided by 4.38 into 10 power 6. 10 power 6. So இது approximate நம்மளுக்கு 13 point something வரும். 13.54. இதுக்கு யூனிட்ஸ் கிடையாது, ஏன்னா வெலாசிட்டியோட ரேஷியோ மேலேயும் மீட்டர்ஸ் per second, கீழேயும் மீட்டர்ஸ் per second. ஓகே, ஸோ VE by VP equal to இது, or VE equal to 13.54 times the velocity of proton. ஓகே, ஸோ இவ்வளோ டைம்ஸு எலக்ட்ரானோட வெலாசிட்டி அதிகமாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ இதான் கன்க்ளூஷன். So இது வந்து exercise 5.12. Okay, so where we exploited the idea of kinetic energy to find the velocity of
electron and proton. Okay,